road trip lang kami. 3 hours. 3 hours ang layo sa amin to Ohio. So, kasama namin si Rocky. Malapit na kami. At the next stop sign, turn right. That's awesome. Wow, that's beautiful. We're almost there. 41 minutes na lang. Gutom na. Si Rocky. Rocky is there. Kaluoy ni Rocky. Airplane without wings. Hello guys! Si Rocky! Hello little guy! Hello little guy! Hello little guy! Maxi! And Tibuoklan. Punta din kami sa campground kung saan ilalagay namin yung RV. May spot kasi kami tinitingnan para lagyan sa aming RV na gagamitin namin sa aming vacation. Sa Dairy Queen. It's gonna melt on your hands. Just maybe they have a cup. It's gonna shake. Yeah. Oh, she's backing. Yung mga tao dito very friendly. Nandito kami sa Dairy Queen kasi parang 85 degrees dito. So sobrang init. Para mapabugnaw lang sa ulo. Ice cream for Rocky. Hello guys, good morning. It's 8:50. Maaga kaming nagbiyahe pa uwi sa Michigan kasi babalik na siya ng The Lions Den Adult Superstar. Yes. No, you don't. That's, Lions Den? yeah, the Lions Den Adult Superstar. Nice. Hey! Hello everybody! Kakauwi lang namin sa galing Ohio kasi nga binisita namin yung campground. At ngayon naman timing din kasi dumating yung in-order namin na aming dadalhin at gagamitin namin sa aming camping next week. So, unbox natin yung box. Atong tan-awon.
Ayan siya guys, grill. Maliit na grill. Mat. So, ayun guys, yon ang isa sa mga in-order namin at hanggang dito na lang at see you ulit next time. Bye!